Engai I e ngā we I o ngā maunga waka I e rā iri mai ana I te ngau e tangata. Ki te reo o te uru nei. He tangi apa kura ana I ngā tini mate o te wā, e tangi I ana I tēnā marae, I tēnā marae, uri noa I te motu, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Nau piki mai, nau kake mai ki te kete nei e ki Anei, ko te kupu o te uru, ku tui tuia I ngā pūrongo e rima, ku uake I ngā rangi ku ki pānei. Ko Alana te piki Broughton tēnei, e arataki ana I tēnei wāhanga. Nā ka uri te anō ki ngā kaupapa whakararo reo. E kaupapa whakarawara I te reo wāiwi tēnei, o Ngāruahine maroto I te kura reo tuata I o te iwi. I tai atu a Phoenix Manly Green, e Manu ki te whakakao I ngā kōrero I ngā whakaaro o te unga I tai atu a ki reira. Anei rā, kei a koe Phoenix, te Mauri. Tū mai rā te kura wānanga, te kura reo ki runga o oi o marae. Ki roto I te iwi o Ngāruahinerangi o Taranaki Maunga. Nau mai ki te kura reo o Ngāruahinerangi. Ko te aroa o te iwi mō anauri, mo te reo Māori, te take. Nā te whare kōrero o Ngāruahine. Engari, nā te korowai o Ngāruahine, te kaupapa nei. I runga I te rautaki o te korowai o Ngāruahine, kia whai rautaki kia piki aki I te kaunga o tō tātou reo. He aurongo waiwaia, te kitenga atu I ngā uki, kare anō kia tai mai, ki ā rātou tongi o Taranaki, me te kuhu tōtika atu, ngā tāngata e ana te kai I tō tātou reo rangatira. Kua oki mai tēnei uri ki roto I tōna iwi, kia wai ua ki roto I tōna aurea Māori, ko te ngā kaumaaki o te kāinga, karongo. I rongo au te kaha o te hononga ki konei. Koira te mea I whai ai tēnei ara, kia ako I te reo Māori, kia ako taku hononga ki konei, kia ako tōku whakapapa, kia whakarauora tōku whānau. Ko te tupuranga o te reo Māori te mana whānui o wakaara, kia rongo ai ngā uki waimuri o te marae, I te reo kia rere. Ko rātou kāre tino tipuake I te ao Māori, I te reo rangatira, anō mō ngā tūpuna, mō ngā uki whakaeke, ko enei nā, e no o maina, e rongo ana I te reo, e rere ana, e rere aere ana, te no o ki te pānei o oio. Kia matu ko te angitu, kia rongo te reo o Ngāruahine, ki ngā kokona katoa o te takiwā o Ngāruahine, kia pakari ai tō tātou reo, kuina te tino. Mena ka angitu tātou, ka pera tā ua. Ko ngā wawata, onuku, ki te wakapiki I te reo Māori o Ngāruahinerangi, ka angitu ai te iwi. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix I tēnā pūrongo mō te kura reo o Ngāruahine I tuake ki runga o oe o pā. Tēnei kaupapa te kura reo, e kaupapa wakarumaki, e rautaki wakarumaki. E wakarumaki ana I te wā I tūwai I te kaupapa te kura reo nei, tērā ko ngā marae, ko ngā pā, ko ngā ware wānanga, ngā kura, ngā ko anga reo peange, tai rā no ki o tātou anō kāinga. Tāna tikanga, ko ta I te reo e rere ana, ara ko te reo Māori tērā. Mō te kura reo o Ngāruahine, ko te reo o Ngāruahinerangi tērā e rere ana, ko ngā tikanga a Ngāruahine, he kite ana I ngā āringa te tangata. Kariro mātaringa te inengaro e ara I roto I ana whakaaro, me te whakatakotoranga o ana kōrero, kariro anō mātaringa te mānga e ara I roto I tana tukunga kōrero, me te wakaua I e rā kōrero. Ko te wamata ia mo te unga ku tai atu ki te kura reo, ki runga o oe o pā, ka rongo I te muramura I, e mea waka awe I a rātou, ana ka uki atu ki o rātou anō kāinga, ki reira waka Māori ai I te reo, ki reira waka ruaine ai, waka Ngāruahine ai, I te reo I wainga I o rātou anō whānau. Hoi anō, koe ara ko te kura reo o Ngāruahine.
Ai tēnei wā ka uri te aro ki Te Awa o whanganui, ki tēnei o ana uri a Doreen Bennett me ana mai rāranga I te wā i nei, i te taki wānei. Kei a koe e ruera rere kura, te wānei. Tūtaki mai kia Doreen Bennett, e uri aia no Te Awa Tupua, Ngāti Tuwharetoa, Ngāti Huia me Te Arawa. Nāna I whiwhi te karehipi he paunga wai nā te ata whai o te ao. Nāna o ki I tui tētei pukapuka e pāna ki tana mai ki te o marae, arā ko te arapaki. I guess the inspiration came from Cheryl Smith, who is on the board of Te Ata Whai o Te Ao. Although her and I talked about it as we near the beginning of the project, in my head I wanted to do something, you know, write something about all the arapaki in here to give back, really. It was for the weavers. I wanted them. They gave up their time, their energy, they gave everything up to be a part of this project. Ia wina tia aia e ngā tino kuia o Wanganui, pērā ia Auntie Piki Waritini. So we've got 24, they're about 6 foot tall, these arapaki. I guess the kōrero really was with Auntie Piki and then Mum, because I talked to her anyway. Jeff and I, over time, also talked a bit about it, you know, but nothing moved. And then Auntie Piki kept talking and talking to me because she wanted to see it done in her lifetime. So she's been the inspiration. She's been with me from right at the beginning to, you know, when we launched it. Ka tukuna atu e ia te karanga ki ngā kairaranga o te roe ki te waka tinanatia te moe moea. It needed to be a community project, not just a little selected few. So it was always going to be advertised. You know, I was sending feelers out on Facebook and just different people I know. We managed to get a team from Taihape, Ohakuni, Ngāruahine, along the river, Adrian Poor up in Taranaki. I ko ia e ia te arakike no te marae nei, me te iatu raumi no roto mai o Wanganui. I knew with Pāhemo that it had a fair bit. I didn't know that I'd need something like 24,000. I had no idea I'd need that much. Kare kore e tino taonga te mai rāranga, te tūmanako ia ka ora tonu tēnei mai ki roto I ngā waka tupuranga o. I'm hoping in my family that my girls will pick it up. I've taught them over the years. They're not that interested. My mokos might, but you can tell the ones in your family that have got that eye for arts. E tui tui ana ngā waka tupuranga, e tui tui ana I ngā mau maara, e tui tui ana ngā kōrero kia waka iri ake I runga I ngā pakitara o te ware. Iruere rerikura te reo o te uru. Tēnā rā koe e rui, tēnā pūrongo mō te wānenei a Doreen Bennett me ana mai I rāranga. E tui tui ana I te muka, e tui tui ana I te unga tangata, e tui tui ana I ngā kōrero, mai ngā tāngata mōio, ngā tāngata matatau, ngā tāngata kuroa e mai ana I tēnei mai, arā ko te rāranga, ki pai ai te noo I tēte I pukapuka, nāna no I waka I, ka noo ai rawe me mo te unga, aro mai ki tēnei mai. Me tana paku kōrero mō tērā unga, e ara I te mea ko te whānui o te iwi Māori, e ara ki te mea ko te whānui o nā no iwi, kāro mai ki tēnei mai. Engari, koe rā e te I tāngata, pārekareka ana tēnei mai ki rātou. Ngā kaunui ana rātou ki te mai raranga ana ko tēnei pukapuka, ai ara I a rātou I roto I e te I o ngā kōrero, ngā tikanga, ngā taira rere kēpeange, a taira anō ki te o-onu o ngā kōrero, kai roto I tēnei mai, arā ko te mai raranga tērā.
Ko ia rā ko Doreen Bennett me ana tini mai e āngai ana ki tēnei mai arā ko te rāranga. I tēnei wā ka uri te aro ki te iwi o ngā rauru, ki tēnei kaupapa ararei arā ko te Neni Camp, Anei rā Phoenix Manly Green me taua pūrongo. Ki te marae o te wairua iti, te ararau ora e wakawaneke i te onunga o ngā uri, o ngā rauri ki tai, ki ngā tōpito katoa, o te iwi. Nā runga i te whakaro kia wakakotahi ai te wānau, ka ua mai te kōuki o tētai Neni Camp, ki ngā kuia o te iwi. It actually started back in 2008, where our wānau were looking at wanting to come together and how do we get our wānau back and reconnecting back to our marae. And so, and there was another part to it where my girl spoke to her auntie here and says, oh auntie, it's so dear to put kids into preschool or holiday school. So she went home and spoke to her husband and he said, well, why don't you just have a nanny camp? And that's where it started. Yes, I remember the first nanny camp. My son was 5, 4 or 5. He's 14 now. And we're at Waikaramihi when our whare was still up down there. We had the iwi tent up and we had a good 20 odd rangatahi that were there. And I went purely because my son was too young to be there, but Nan says I could come down. If I tautoko as a parent, I could look after him and just see how we got on. Eita Bradley, ko ona mana konui kia o ki mai ngā uri o te iwi, kia waka waireka ki ngā momo o te Neni Camp. It'd be cool if we could start getting a lot more kids from around different places, such as South Island, Wellington, Auckland, maybe a couple more campers from Auckland, Australia. E kua nge te ngā kau o Pirika u, te rongo i te reo o te ungarangata i. E wakaro mo te anga wakamua o te ōpuni. We've already had a couple of rangatahi say, we're taking over Nanny Camp when you retire. What about your studies? Oh, I can still study because at study time we get holidays in the holidays too. And at the same time as Nanny Camp would be held. My hopes and aspirations is this to be amplified, for this to get out to all those nooks and crannies around, to all the uri of Ngā Rauru. I'm fortunate my 3 kids have experienced Nanny Camp and have for many years. I'd love for other uri and rangatahi to experience that, and also moving forward, having something to progress onto. Ko ngā wawata o Bradley, kia rongo te iwi i te karanga o te kainga, kia tīmata te wakawanake i e tai atu ōpuni mo ngā tauira tawito o Neni Camp. Phoenix Manly Green, te reo i Te Uru. Tēnā koe Phoenix i te roa ngāke o e nā whakamārama mo te kaupapa Nanny Camp nei. Ara, ko ana paiaka, ko te kaupapa nei ku ua ake i te whakaaronui ki te unga ririki, ki te unga mokopuna, ki ngā mātua anō o kipeange. I te mea te nuinga o te wā, ka mai tonu ngā mātua i ngā mai, ko ngā tamariki e ararei ana, engari ka aere tonu ngā mai. Nō reira te whakaaro ia, ki waka ki i te rā wā, ki ngā mai e pāreka ana ki ngā tamariki, ki waka ki oki ki ngā mai e āngai ana ki o rātau anō marae. Arā kariro mā ngā kuia, ngā nannies nei, rātau e tiaki e manaki, me te i mātua uki. Kare kore ka kitea tēnei kaupapa te Nanny Camp, i roto i ngā marama kai te eke pai nei i ngā ararei kura, kai mua i a tātou. Koira ko te Nanny Camp. I tēnei wā ka oki te aro ki Wanganui, ki te ara o Mangawhero, arā kua ata whakaritea i roto i ngā rangi kupa ure nei, ka uki te mauri ki a koe, eru. E kari ana i te wenua. He ara hau mo te hapori whānui, he ara hau mo ngā turihi, he ara hau ki runga i te maunga o koro ruapeu,
ara ko te ara o Mangawero. He kaupapa ngātahi ki Wainganui I tā kaunihira, te iwi me te papa atawai. Ngāti Rangi can't wait for Te Aramangawero to have all of our dreams come into reality. It's a dream that has been building over the last 10 years, a dream that has required a lot of plans and concessions and consents, submissions. It comes out of Rukutia Te Mana, the deed of settlement, but it's also a dream that the community has talked about, is being able to live, play, ride, bike, walk on koro and to enjoy living in this bounteous landscape. Ka 20 kilomita tōna roa, ka waka onotia ngā papa reti ukapapa o Tūroa rāua ko wakapapa. E kaupapa e tino tautoko I ana e te kauni ira aro e o rua peu. It's exciting, obviously a lot of work to be done to get this walk up and running, and certainly complementary to the many other walks that we have, the Mountain to Sea for example. We've got Timber Trail in the north of the area, and that comes and connects with the southern part of the district, so I think it's wonderful that we have all this enthusiasm and the support of local Maori people and the iwi and the local people are getting right behind it, so marvellous to be here. I think there's been an enormous amount of goodwill from a lot of players, track builders, the people who are part of the Te Ara Tūhona, the Mountains to the Sea. It's been something that our rangatahi have been really excited about. So it comes from voices of the people, it comes from Ngā Uri, their wāwata, their aspirations to be able to enjoy recreational activity outside in this fantastic landscape. And I think something that was very special this morning at the launch was to see the connection to the history. We had one of our young tāne, Te Herenga tāne Maraikura, who was alongside of a founding worker in the Bennett and Punch tramline, Matua Laurie Weller. E to'u tēnei o te kaitiakitanga o Ngāti Rangi ki tō rātou tupuna maunga. It is symbolic of the journey of 1,000 years, the vision for Ngāti Rangi. Ngāti Rangi has a principle, me kare oi te noo, that if there were inhabitants here 1,000 years before, there will surely be 1,000-year inhabitants burning vibrantly. And so Te Aramangawero, the mountain and bike track, is symbolic of that relationship because it's totally focused around koro, but it's also about how do you live and breathe and take the best of life as tangata tiaki, taking care and responsibility for koro. It's the way that we can do that. That's the journey that we're all excited to be part of. Kia hikoi whakamua tātou I runga I te ara o Mangawero. Iriwere rerukura te reo o Te Uru. Tēnā koe eru kaitimi I atu, nau mai ko ngā ua o puanga. Tērā te ara o Mangawero I wakatūwerangi ai te tau au nei, ai runga I te āta whakarongo ki ngā kōrero, e mea wakamana I ngā whakaro I ngā wawata o te iwi, ara ki taka I mai te wenua nei, ki rongo te tinana I te maunga nei a koro rua peu ki tau oki ko ngā waiwai ki runga I iaia. Nō reira, tēnei ara I whakarite ai runga I te whakaaro nui ki te era unga, engari oki I runga I te whakaaro nui ki o tātou tūpuna, me te whakaaro nui ki te unga, ki te uri wakaeke, kei te wānamata. Tērā te ara o Mangawero. I tēnei wā ka uri te aro ki te ao a kinagina, ki e te I o ngā take tōrangapū a roto I te rāo. I wakataungia te tīma wanaporo o Pāniora, e rangi tāne, Anei ko Regan Paranihi, me ngā kōrero. Nō
te takenga o te wiki, pōhiri o ka wātia ai e rangi tāne i te kapa poiwhana o Pāniora, e mua rāno i tō rātau ki e mu tuatahi o te kapu o te ao. Heoi, he āheinga anō hoki mā te iwi, kia whakatika i te whanonga o ngā Pāniora ki te haka. Ko kaupapa i au te aroha, ma koutou whakaot. Tēnei arangi tāne, e rārangi mai nei. Hei aha mā koe ki atu, hei kanohi mo te iwi Māori tēnei rā. E whaiwhai atu au te o te kōrero. E me ana, mata he, ka tika. Nō reira haere mai ki te whakatauinatanga o te haka. I te tatari mātou kia rongo kōrero mehe mea, ka whakapāhangia mai te tima Pāniora. Kāre tonu mātou tino mōhio, ka pēwhia rātou, engari no te ata nei i rongo. Ko tā Ngāti toa rangatira, kua roa rātou e rongo ana i tēnei momo whakahaweatanga. Ngāti toa experiences lots of groups, people, individuals, etc. around the world doing that. And that's hard to control, but coming here, and actually doing those types of things here in our own country, more or less, in our face, and to be, that's just sheer sort of arrogance. Ko te whaiarangi tāne, kia puta o kawa taua whakapaha ki te ao Māori whānui. E tuatuarangi tāne ki te whakakanohi i a ngai Māori te rangi nei. Me te mōhio ake, he take tēnei kua arake i roto i ngā tau kimuri, hara tēnei te wā tuatahi ko pēnei. Nō reira, i te rapu mātou ngā kupu e ai me ngā mahi, kia e ai te rao ngā hapa. When using someone else's taonga tukiho, someone else's treasure, someone else's taonga, you don't come into a country and do that sort of thing. Me te aha, hei tā mei hana jury, he akoranga nui, o roto i tēnei he. Mehe me ka haere manuhiri ki whenua ke, ka tika me ako i ngā tikanga, kia kore ai e hapa. Ko tā rātau anō hoki, he āheinga nui kei mua i te aroaro, ma e nei kai tākaru, kia whakawhānui i tō rātau ake mōhiotanga, mo Aotearoa. Me mahi tonu rātau, ki te whai wheako, ki te whai pūkenga, ki te whai māramatanga, kia whakapakiri a rātau nei mōhiotanga, haunga ki a tātou tiwi Māori. Kaore i whai mahi mātou te kōrero atu ki te tīma, i runga anō i tā rātau aro ki te kapu o te ao, kei mua i te aroaro. Regan Paranihi, te reo o Te Uru. Ko rangi tāne ngunguru nei ko te iwi Māori e aka nei. Tēnā koe Regan i ēnā whakamārama mō te pūrongo nei, a me ngā take tōranga pū o roto i te ao a kina i te wānei. Ko rangi tāne tērā i pōwiri atu ki te tima Wanapōro o Pāniora, ki runga i te ātea o tūkāriri o tūkāngua, ki ngā tikanga a kui mā koroma. Ara i whakatauira mai, me te ki mai, anei ke te āua o te Māori. Anei ke te tūa te Māori i tana aka. Ka pēnei ke te Māori i tana pōwiri i te manu iri ki runga i tōna wenua. Anei ke te mana o te Māori. E ara i te kuare, e ara i te ngoikore, me tā tātou, me tō rātou vai mare e peange, ki ngā kōrero wakamauki, ngā kōrero wakamārama, ai te mamai, ai te wakaiti o roto i e te imai, ai wike atu, kare e mārama ke oke o ana ki ngā tikanga o te akanei, nō reira. Ko ngā mii atu ki koutou rangi tāne i te tauira nā koutou i tū. E te iwi e, koe nā katoa ngā pūrongo ku ua ake i te wiki nei i te reo o Te Uru. Karere ngā mii ki ngā paureo irirangi Māori ki te korimaku o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui a FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. He mea tautoko tēnei pāpāo he te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, kami i kauatu ki koutou i te iwi. Tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa.